Time changes everything, but some things are so interwoven that their connections last through time, like the sun is to the earth, like the tides are to sand, like the ocean is to life, one always shaping the other. Almost every day, every morning. That's the first thing. We just like first get up and surf, and then after we start to work. People always return to the sea, some out of the instinct to retrace their origins, others out of the incentive to make life possible, all entrusting their life to the ocean for their own reasons. 2,000 years ago, when waves started taking over the land near the Western Kingdom in Caledonia, its Princess Savera offered to sacrifice herself to the angry gods churning the ocean. To save her people, she too trusted the sea with her life. It was forecasted that her end in the sea would bring safety to the kingdom. But the forecast was wrong. The tides pulled her east, towards a different fate. Mainly, I'm just walk to the baby point and see the uh, line up. Right. So when it's moving higher, so that means the main point is bigger. So it's like main point overhead high. That means all the surf breaks are pumping. So that's how we read the wave. We'll check live forecast. People who are keen with the sea know that if you're at the right place at the right time, it reveals the most extraordinary things. Whether it's a rogue wave that appears only at precise conditions, or a princess in a golden vessel. They also know that such information should only be for carefully chosen ears. Wow.
Those who are keen with the sea also know that the world works in a system of give and take, a balance worth protecting. People not think about, I would say, කට්ටිය කවුරුත් හිතන්නේ මේකට වෙන ඇෆෙක්ට් එක යාලා කරන දේවල් වලින්. උදාහරණයක් අපිට ගිය අවුරුද්දේ රජයෙන් දීලා තිබ්බා වැලි ෆර්මින්. ඒ කියන්නේ ගඟකින් හැම අවුරුද්දකම මුහුදට එකතු වෙන වැලි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් දවසට වැලි ලොරි 100ක් විතර යනවා කියන්නේ ඒ මුහුදට යන වැලි ප්‍රමාණය තමයි නැති වෙන්නේ. එතකොට අපේ සර්ෆ් බ්‍රේක්ස් වලට පිරෙන වැලි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක පිරෙන්නේ නැහැ ඒ කාලෙට. එතකොට වෙන්නේ සර්ෆ් බ්‍රේක් හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන උදාහරණයක් විදියට දැන් විස්කි පොයින්ට් එකට ගියොත් විස්කි පොයින්ට් එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය අවුරුදු 3කට කලින් ගියොත් එතන තියෙන හොඳ බ්‍රේක් එකක් සාමාන්‍ය බිගිනර්ස්ලට ඉන්ටර්මීඩියට් සර්ෆර්ස්ලට නාන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්. දැන් එතන අයිලන්ඩ් එකක් වෙලා. දැන් මේ අවුරුද්දේ සමහරට ඊළඟ අවුරුද්දේකින් පොතුල් පොයින්ට් උත් නැති මේ යන විදියක. When a fisherman on the opposite coast of the island saw the young princess in a golden boat, bejeweled like a goddess, floating just beyond the shore, he knew this was news that must reach his king. Kavantisa, the king of the southeast Rohana kingdom, assembled a search party and set out looking for the princess. මේ කවුද ලේසිත මේ පුරුදු නැති මිනිස්සු මෙතන දාන්නේ ඔයා යන්න ඕනේ ඉස්සරහට මේ පුරුදු නැති මිනිස්සු මේ මක දාලා මල්ලා වාඩි වෙනවා නම් මෙතන නෑ වාඩි වෙන්න මම දන්නවා. By the time that Kavantisa had arrived, the golden vessel was nowhere to be seen. It had drifted down the coast. Kavantisa and his group went on searching the wild coastline for the princess. Doubt is part of every journey, but it's never a reason to stop. Discoveries happen in the balance between serendipity and a well-planned search. Sometimes you find the exact treasure you're looking for, like King Kavantisa, who finally found Princess Savira and fell in love with her. The temple Muhudu Mahavihara, built by the king to mark where he found Savira, still stands 2,000 years later.
Sometimes the treasure is in the search itself, in the journey and the transformation it brings to you. Other times, the treasure is in returning home and finding that it's where you always belong. I like Podi Point more. When it's big swell, when it's worked properly. What I ride, like my kind of surfboard, is much better for like Podi Point, for that wave. So it's a little bit hard, like when it's super big for main point, That's why I like that fun kind of waves, yeah. සාමාන්‍ය ගමෙන් එළියට ගියාම විනාඩි 5ක විතර ඩ්‍රයිව් එකක් ගියාම එළියට දකින්නේ තනිකර කුඹුරු යායවල් ගහකොළ සත්තු අපිට ළඟ නැෂනල් පාක් එකක් තියෙනවා කුමර නැෂනල් පාක් එක කියලා. ඒකේ අපිට බලන්න පුළුවන් ලංකාවේ ගොඩක් ජීවත් වෙන සත්තු ඉන්නවා විශේෂයෙන් leopards ලව bears ලව. මම ඉතින් පොඩි කාලේ අපේ ගොඩක් අයියලා එක්ක කට්ටිය එක්ක කැලේ යන්න ගත්තා. යාළගේ පස්සෙන් ගියා. ඊට පස්සේ නිකම්ම ආස හිතුණා දැන් මම ඒක ආසාවෙන්ම කරනවා ඒක ජොබ් එකක් හැටියටයි කොච්චර බැලුවත් එපා වෙන්නේ සර්ෆ් කරනවා වගේ තමයි. The trouble with paradise is that it's temporary. A shifting dream in the breeze that everyone wants to be in. So a lot of people having surf lesson with non-qualified instructors. So then they don't know what they're doing in the water and they don't know where to go. Especially people are going to main point with the long boats like NSP board. It can be very dangerous for everyone. සාමාන්‍ය NSP board එකක් වදිනවා කියන්නේ ඔළුවට පොඩි බෝඩ් එකක් වගේ නෙවෙයි අපිට තමයි හානිය වෙන්නේ ඔව්. ලෝකල් අඩු වෙනකොට ගොඩක් ප්‍රශ්න තමයි ඇති වෙන්නේ වතුරේ සර්ෆින් එටිකට් ඒ කියන්නේ රූල්ස් මුකුත් ෆලෝ වෙන්නේ නැහැ. මේ එන ගෙස්ලත් ඒගොල්ලන් රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ නැහැ ලෝකල්ලට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිය ඇවිල්ලා රැලවල් වලට ඩ්‍රොප් ඉන් කරනවා, ස්නේක් කරනවා. ඉතින් ඒ වෙනකොට ඉතින් අපට ඒක ලොකු අපහසුතාවයක්. නමුත් අපි වතුරේ ඉන්නකොට අපි ඒ කට්ටියට කියලා දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය තමයි කරන්න මේ විදිය තමයි වෙන්න ඕනි. මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන් ලෝකල්ලට මේ රෙස්පෙක්ට් කරන්න රෙස්පෙක්ට් කරලා අපි කියන දේත් අහලා සර්ව් කරන්න කියලා. මම නම් හිතන්නේ ලෝකලිසම් චුට්ටක් තියෙන්නත් ඕන. ඒක නැති වුණාමත් පොඩ්ඩක් කන්ට්‍රෝල් එක නැති වෙනවා. ඒක අර මං කියන්නේ ඩේන්ජරස්ම ලෝකලිසම් එක නෙවෙයි මං කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර කට්ටිය පොයින්ට් එක රැකගෙන ගාන කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඒකත් අවශ්‍යයි මම හිතන්නේ ඒක නැතුවත් අමාරුයි. solutions තමයි අපේ surf boards බේරගෙන අපේ ජීවිතේ බේරගෙන එයාලට ඉඩ දීලා අයින් කරන. But there is a way to continuity. That is to embrace change with a view to sustain. Well, as a surfer, I would like to have a like coaching, video analyzers, and more competition in the country, and develop the sport in the country, and go get more kids into the surfing.
අපිට අවශ්‍ය සාමාන්‍ය සර්ෆ් කල්චර් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපිට හොඳ සර්ෆර්ස්ලාත් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් වර්ල්ඩ් ෆේමස් සර්ෆ්ලා ඉන්න ඕන, සර්ෆර්ස්ලා ඉන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ ඉන්න යං ජෙනරේෂන් එක යාලා දැකලා යාලා මොටිවේෂන් වෙන්නේ. ප්‍රෝ සර්ෆර් කෙනෙක් කියන්නේ එයා කැමති නෑ රෂ් වෙලා පදින්න, එයා රිලැක්ස් එකේ නෑ හරියට සර්ෆ් රූල්ස් ෆලෝ කරලා සර්ෆ් කරනවා. නැත්තම් ඩ්‍රොප් කරනවා කියන්නේ එයාගේ සම්පූර්ණ ඩේ එකම ඉවරයි. Kavantissa married his beloved Savera, crowning her a queen. She went on to become revered by her people as Vihara Mahadevi. Their union brought two kingdoms together and later influenced the merging of all island kingdoms into one united state. මගේ කේන්දරේ තිබුණා අපලක කතන්දරේ කසාද බැන්දොත් පාත්තරේ වැලි වැටෙනවලු ගෝස්තරේ ප්ලීස් අහන්න චී මගේ කේන්දරේ තිබුණා අපලක කතන්දරේ කසාද බැන්දොත් පාත්තරේ වැලි වැටෙනවලු ගෝස්තරේ ප්ලීස් අහන්න දෙස බලනු මොකද මේ හැටි දරුණු වයස හරි දැන් පිරුණු කියනු මේකට කරුණු අනංගයත් මුණ ගැහිලා කිව්වා මේ ගැන වැඳලා. The monuments built for their marriage remain in Situlpawa and the Magul Mahavihara, marking a connection that shaped the collective fates on this island to an extent that none of them imagined at the time. මොකද සර්ෆින් නිසා තමයි හුඟක් කට්ටිය මාව දන්නේ. ඒකෙන් තමයි අර මං යන ස්ටයිල් එක පැත්තට සර්ෆින් පැත්තට ආස කට්ටිය ඒගොල්ලොන්ට තමයි මම අර මේ ක්ලෝතින් බ්‍රෑන්ඩ් එක මේව කරේ. ඒ බිස්නස් එකට ඇත්තටම සර්ෆින් ලොකු සහයෝගයක් වුණා.
හරිනේ. So good. Wow. Hello? Pranit joining. කමර ලොකුයිනේ බම්බු. එහෙමයි. පාම් පෙත් දෙක තියෙන. මේ කකුල. The phrase repeated by King Kavantissa's party as they went searching for the princess, Ko Kumari, meaning where is the princess, got embedded into the history of this place. A small coastal village is still named after this memory, shortened as Komari. The closest village that coastal folk pointed Kavantissa's search party towards, saying Arugam, meaning in those villages, went on to become Arugam, Arugam Bay, the town that people from all over the world visit now to enjoy the ocean, trusting the sea with their lives. ලොකු කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ෆැමිලිය වගේ තමයිනේ. ෆැමිලි එක එක්ක තියෙන කනෙක්ෂන් එක ඒ වගේ තමයිනේ. ගෙදර යනවා වගේ තමයි. So maybe if I don't surf, I feel that, yeah, because I miss something. So I think that's the connection from the ocean. People always return to the sea. Life comes from it. Life belongs in it. It's only natural.